Hello guys, welcome to my channel Learn German. In today's video, we are going to study page number 3 of SSC Standard 9 German textbook. So, this is page 3 of your textbook. इसके दो sections है ऊपर का और नीचे का. We'll study them one by one. Wer hat welche Hobbys? Who has which hobbies? Jora und ordne bitte so. Listen and match the following. अभी इस टेक्स्ट बुक के साथ एक सीडी आती है जिसमें ये सब ऑडियोज रिकॉर्डेड है, पर अभी हम ये सिर्फ पढ़ेंगे फॉर वोकेबलरी. Okay? So first, meine Hobbys sind Fußball spielen und lesen. Und deine? My hobbies are playing football and reading. And yours? Meine Hobbys sind Computerspiele und Basteln. Und deine? My hobbies are playing computer games and doing craft. Und deine? And yours? Ich singe gern und ich spiele auch Klavier. I like to sing and I also play the piano. Und du? And you? Meine Hobbys sind Malen und Briefmarken sammeln. My hobbies are painting and collecting postal stamps. Und deine? And yours? Ich tanze gern. I like to dance. Ich gehe oft in die Disco. I often go to the disco. Und du? And you? Okay. So ये हम vocabulary के लिए हमने ये पढ़ा. You have learned कि हम अपनी hobbies कैसे बताते हैं. अभी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. इन्होंने इस सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा है. Und du and you? Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Erzähle मतलब elaborate. अभी नीचे इन्होंने एक Beispiel मतलब एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे meine Hobbys sind Filme sehen und lesen. My hobbies are watching films and reading. Ich spiele gern Gitarre. I like to play the guitar. ओके. सो अभी मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स लिस्ट किए हैं कि आप अपने हॉबीज कैसे बता सकते हो फॉर द क्वेश्चन was sind deine hobbies. Okay, so first you can say simply meine Hobbys sind lesen, wandern und Musik hören. My hobbies are reading, hiking and listening to music. Another way how you can say is Ich interessiere mich für Fotografie und Reisen. I am interested in photography and traveling. Next, you can say, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und koche. In my free time, I like to play soccer and cook. Or you can say, ich mache gerne Sport, besonders Schwimmen und Radfahren. I like to do sports, especially swimming and cycling. Besonders matlab especially. Next, you can say, ich verbringe meine Zeit oft mit Malen und Videospielen. I often spend my time painting and playing video games. Okay? So मैंने यहाँ पे से 5 आंसर्स लिस्ट किए हैं जिस प्रकार आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि what are your hobbies. Okay? So that's it for today's video, guys. Thank you for watching my today's video. I hope you liked it. To like, share and subscribe to my channel.